Hey guys, good morning. This is Abhishek and day 2 of our trip, and we will be going to Bahubali statue, biggest statue in India. It is in Shravanabelagola. I don't know how to spell it. It's around 170 kilometers from here. So enjoy the view. Bye. Okay, we just finished breakfast. It's around 650 steps upstairs, and we will be going slowly. With me is Janvi. हा व्हिडिओ बनवतोय अभिषेक आपला. अच्छा, हाँ यार तसे तर फ्लॅट आहे एकदम. हे जास्त स्टीप नाही आहे. बेलगोला म्हणजे व्हाईट फॉल. ओके. And Shravan? Huh? Shravan is to differentiate from other Belgolas. Those are the steps from where we came up. And that's the view. It's really beautiful. Temple भी बहुत सुंदर है. मज़ा आया यहाँ पे आके. डॉगी मस्त सोया है भाई. ये देखो. अरे पी लेंगे. Halebidu.
मुघल You can see. टाक टाक. ते पण एक प्रोसेशन आहे. पण त्यांनी ना माणसांचेच असे जसं ह्याच्यावर बसलेला माणूस त्यांचंच काम केलेलं आहे. मस्त चटके लग रहे हैं. हाँ यार मस्त. हो ना पूर्ण मंदिर त्याच्यावर. हो ना वानर सेना वानर सेना. ते खालच्या रूम मध्ये ना जनरली हत्ती हे वरती थोडे कार्विंग जे आहे ते थोडे इंट्रिकेट आहे. ते जे फ्रेश असतील तेव्हा किती छान दिसत असतील. ये कितने बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग्स. एलिफेंट्स एलिफेंट्स ही ज़्यादा. ये घोड़े हो सकते हैं. मेरे पीछे बहुत सुंदर कार्विंग्स हैं. पीछे एक नंदी है. The sculptures are very beautiful. Lord Ganesha. देखिए हाँ यार इकडे खूप सुंदर आहे. कुल मिलाकर 8 से 10,000 मूर्तियां हैं. 8-10,000 मूर्तियों में एक डिपार्टमेंट सर्वे किया गया कि कौन सा अच्छा कौन सा दूसरा है. कहते हैं कि इसको पहला नंबर किया गया है. फर्स्ट मास्टरपीस पूरे मंदिर में सबसे अच्छा कलाकारी किसमें बताया गया है. एंड दिस इज द सेकंड मास्टरपीस. सेकंड मास्टरपीस शिवा डांसिंग इनसाइड द स्टमक ऑफ द एलिफेंट. देखिए यहाँ पर हाथी राक्षस के रूप में आया हुआ था शिव को मारने के लिए. लेकिन शिव समझ गए थे हाथी नहीं बल्कि राक्षस है. तो उस हाथी को मारकर उसके पेट पे जाकर महिषासुर मर्दिनी हे पण ती डान्स करून राहिली त्याच्यावर. ओके. हे आहे भाला आहे. हाँ महिषासुर मर्दिनी पाहिली की नाही? थोडा डान्सिंग आहे. मस्त मंदिर अंदर से भी. चलो फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं. 4-4.5 घंटे लग जाएंगे हमको पहुँचते पहुँचते. भाई 8 होगी भाई.
मेरे पीछे कितना बड़ा पेड़ है कुठे जायची नाहीये हेडिंग बैक टू बाकी जाके अंदर है, 20 रुपीस